අවශ්‍ය කරන දේවල් තමයි බිත්තර ගෙඩි 4ක් සුද්ධ කරගත්ත ඉස්සෝ නැතු වෙන මොකක් ගන්න බෑ මොකද ඉස්සෝ වයිට් එකට ඉස්සෝ තමයි ඕනේ පොතු වැරලා ගන්න මොකද පොතු කණ එක ගොඩක් ගුණදායක නැති හින්දා පොතු වැරලාම කන තරමට හොඳයි ගම්මිරිසුයි ලුණුයි ඒ වගේම පාපිටි දැන් අපි මගේ බයිට් එක හදාගන්න යමු සෙට් එකක් කට්ටිය රයිට් මුලින්ම අපි බිත්තර බිත්තර 3ක් ඇති 4ක් දාගන්න කියලා ගත්තට 3ක් ඇති කියලා හිතෙනවා මේකට දානවා ගම්මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාලා මුලින්ම මේක right පිටි තුට්ටක් දාමු ඉස්සෝ ටික දානවා ඔන්න ඉතින් බයිට් එක හදලා ඉවරයි හරි එහෙනම් ඔන්න බයිට් එක හැදුවා බයිට් එකත් එක පොඩි රතු වයින් චුට්ටක් දීලා අපි පොඩ්ඩක් රස බලමු කොහමද කියලා නියම පට්ට
වයින් ටිකක් බොන්න, බීර් ටිකක් බොන්න කියාපු බයිට් එක. අනේ යාළුවනේ අදට ඉස්සෝ වඩේ නෑ ඉස්සෝ වඩේ නෙමෙයි මොනවාද ඉස්සෝ බයිට් එකෙන් සමු ගන්නවා තවත් මේ වගේ බයිට් එකක් අරගෙන එන්නම් එතකන් ජය වේවා